Ну что ж, мы продолжаем дальше. С вами канал TGU. Всем привет. И погнали вперед. Понятно, это ненужная болтовня. Что у нас здесь есть? Замки мы еще взламывать не умеем. О. Скелет гебридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты темных. Но про него мы уже услышали в той серии. Это, пожалуй, достаточно. Если тут еще что-нибудь. Ну давай. Пардон, не то нажал. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первый, малыш. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Okay. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Закрытый дуэльный клуб. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Короче, в 9 за гаражами. Там у нас тоже будет дуэльный клуб. Не хотела, а будешь. Все, тут вроде бы ничего интересного. Блин, ну кстати, вот какие-то отдельные вещи можно, мне кажется, просматривать. Я помню, у меня знакомая подобрала птичку. Что-то я взглянул на этого жука и вспомнил. И, видимо, они от жиры падали вниз. Она подобрала и стала за ней ухаживать, пока она не набралась сил. Помню, ей надо было купить еду, и все, до чего вам допедрили с женой. Это купить ей жука. Вот все, что там было, вот в зоомагазине решили взять, это был... Он мне честь отдал? Это был здоровый такой мадагаскарский жук. Что такая маленькая птичка с удовольствием сожрала полностью. Киска. Блин, ну... Лицо странновато выглядит на таких фотках. Как-то однообразно, что ли, однотипно. Тут что-то есть? А. Ну, по-любому же есть. Ну ладно, потом заберу, если тут что-то есть. Я не могу, мне надо локации пылесосить. А это... Тоже чья-то комната, да? Сразу видно. Угу, понял. Сверху. Here, behind you, there is an open seat here. Oh, Gryffindor. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Харизмат. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. Пипец, он глаза пучит, конечно. Out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ну, дедулька прикольный. Настроение поднимает. Так, какое мы тут заклинание учим? Акцио. Окей. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of Сколько я понял, можно potential, будет but потом remember, палочки, да? attention is Забирать у nothing without врагов. practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh Пипец быстрые air. уроки, конечно. After me. Дольше шли. I've always found that fun goes hand in А, hand это еще with не mastery, все. as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Я уж думал, что-то будет от Квиддича на метлах полетаем. Видимо, пока рановато. Simply cast Accio on one of the spheres and release. Splendid! Don't lose your composure. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are Так, еще summoning раз. them toward you. Excellent. Да, блин, я Best of us. не совсем понял. А что мне нужно сделать-то? Accio. Very good. Stay focused. Не понял. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, мы синими, она красными. Нам нужно больше притянуть Let мечей. us see this. Нет, он вот на скорость. Окей. Обязательно с этого, да? Это я хотел с другого. Accio. Not to worry. Here we go. Так, давайте я лучше... That is how it's done. Так, ладно, видимо, я это... Видимо, это я просру сейчас. Потому что я ни хрена не понял. Accio. Exactly your typical lesson, is it?
Not that I mind. Be sharp. Блин, я бы переиграл. Ой, короче, я бы один хер бы не сделал. There we go. Блин, такая простая, я что-то лоханулся. Блин, жалко. Ну ладно, я вас еще догоню. Ну, тупанул. Ничего страшного. У меня будет второй шанс. У меня будет второй шанс. Да. I think we are well past interesting at this point. Ну, сейчас она наберет 500 очков, как обычно. Ну давай, 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 давай. Let us see this. Да, хоть раз бы ступануло. Ладно. И да, крошка. Here we go. Блин, вот этот на среднем. Интересно, на другой уровень сложности. Ладно, пойдет. Brilliant. Ну давай. Конечно, сейчас она до полтинника дотянет. That is how it's done. Короче, мне главное просто не лохануться. Отдай ему. Какое гадство. Так лохануться, конечно. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Киска, справлюсь. I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. О, гаду, это школа магии, This правильно? may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Интересно. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Прикольно, это необычно. То есть магией можно пользоваться и без палочки, и также эффективно. Is Wagadu Но much я, bigger опять than же, Hogwarts? Wagadu фильм School про of Гарри Magic Поттера is помню the далеко не largest все. wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu Ну, a что она castle like похожа? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the Прикольно, я бы mountainside. посмотрел. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Прикольно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah,
I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Окей. Of course, you can use Accio. Revelio. Конечно же, сделать так. A word, if you would. Using it on clothing, to be precise, Betsy. You know Здесь from work. где-то находится сундук. Он... Ай, простите, не допроходил. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Понял, принял. Погнали дальше. Уровень 2. Где у нас выход? А наверху есть что-нибудь прикольное? Не умеем еще. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Привет. Samantha Ты кто? Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Я слизеринец, поэтому это было Thank you, but несложно. it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit А тут overconfident in his. это на что-то влияет или Well, просто better see to my charms ни на homework. что? I find Professor Ronan's Выбор. lessons a bit more challenging than you do. Благодарю вас. Revelio. Наверх, блин. Давайте по пути быстренько, And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Так, вот я... The Minister of Boot Давайте or the гадать, Minister of как Black. это открыть. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't refuse to smack. She says it's a boot, and he Revelio. says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're Вот both раз. wrong anyway. It was Hephaestus' Ага. fault. It wasn't boot and it Спасибо. wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Я начинаю понимать, что тут должны быть и... Что должны быть еще эти херни? Так. Раз, два. Что значит 5, 12, 4? Revelio. Не, походу не... Походу я не осилю это пока. Может потом объясняют. Вау. Что там такое наверху? Это что-то сильно наверху, понял. Прикольно. Не знаю, меня это забавляет почему-то. Тут же больше ничего нет. Киса, я не могу мимо тебя пройти. Это то же самое? По-моему, да. По-моему, она меня преследует. Теперь нам доступно побочное задание. Давайте добьем все-таки вот это.
Пешком дойдем, у нас пока еще не открыто нифига. Я же правильно иду? Конечно. Конечно, мы идем правильно. Ой. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, в комментариях, в чью ложу здесь вход. По-любому одного из факультетов. Просто я действительно, я такие вещи, ну, вообще не помню. Есть. О. Фу, добрался. Это... Там изменился цветок. Прикольно. Я аж удивился. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, что докопалась до меня, вот я понять не могу. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand. Ух ты, блин, я уже хочу получить свою собственную палочку. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your То есть тут first visit недалеко to the есть village with a classmate. такой же магазин с He'll pick up your палочками. bearings. Perhaps Ладно, Sebastian хорошо. Shallow or Natsai Onai. I've noticed you Звучит spending time бредово, with но them. ладно. Ой, Себастьяна Селлоу или Нацай Онай. Давайте I'd like to Onai. meet Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. пиво. Спасибо. Спаивает, значит, учеников. Все понятно с вами. Есть что-нибудь прикольное? Интересное. Это что такое? Зимняя шапка из овчины. Спасибо. Ну, кстати, хоть какой-то первый, по-моему, одежду я нашел.
Мне кажется... Спасибо. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку, справленная ошибка второкурсника. Угу. Есть еще чуть-чуть. Тут еще что-то есть, или мне кажется? Или это те сундуки помещаются? Все, последний раз. Все, погнали. По-любому что-то еще в тех кабинетах пропустил. Ну ладно, скорее всего мы туда еще вернемся. Ну пошли. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давайте, I'll окей. start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так. Revelio. Что еще раз нужно сделать? Не по... Что это? Заберите парящую страницу рядом с разбившейся статуей. А, вот она. Спасибо. Все, я понял. Что думаю, ослепел, что ли? А что у нас здесь? Блин, теперь хочу это все половить. Она там, да, летает за стеной? О, прикольно. Блин, путаю кнопки еще. Короче, если мы что-то не знаем, это у нас активировано. Теперь активировано. Ладно, пошли за миссией. A flying page must be around here somewhere. Изи. Вот это, я что думаю, она врезается. Это, оказывается, под загрузкой идет. Локаций. Revelio. Accio. Это херня. Спасибо. Оп. Все, чтобы потом не мучиться с беготней. А, о. Спасибо. Тут, ага, вниз. Нет, вниз нам не надо. Изи. Есть. Фонтан в центральном зале. Богатых украшений с искусно вырезанными статуями. Спасибо. Что это такое?
Ну давай. Hello. Интересно. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I Давай have посмотрим. time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Levioso. Lumos. This spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Я правильно понял, что где-то просто поблизости? Lumos. If I'm honest, I wish I had something to go out. То есть я правильно понял, что нам нужно найти это место. Я не могу понять, где это. Это где-то здесь? Если не здесь, то проще потом уже подойти. Может здесь. Или здесь. Это здесь. Это здесь. Угу. О, прикольно. Первую головоломку мы уже с вами решили. Прошу вас. Я... Есть. Эй, блин, я думал, останется, будет красиво. Так, что нам нужно делать дальше? А, это побочка, простите. I solved the mystery of that painting. You did? How? По зацепкам, киска, я тебе все расскажу. Painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Не надо было, видимо, I говорить. should have seen that. Revelio. Только расстроил бедную девушку. Так, давайте все-таки довыполняем задание. Боже, как они погано прогружаются. Спасибо. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ай, потерялся чуть. Есть, есть, есть. Восстанавливающий чар. О, прикольно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Да нет проблем. Reparo. Nicely done.
Прям как по волшебству. Старый засранец. Ладно, готово. Что делать дальше? А, все. Можно отдыхать. Что ж, давайте с вами сделаем здесь перерыв. Узнали еще пару заклинаний. Я уже хочу, чтобы у меня была своя палочка. Волшебная. Надеюсь, в следующей серии мы ее уже с вами получим. Ну что ж, еще увидимся. Всем пока.